बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसिपल डॉक्टर अश्विनी कुमार भगत जिन्होंने भी 2022 पिछले महीने अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूकता अभियान डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ चलाया गया और इस प्रोग्राम के विद्यार्थियों ने वक्त अपनी प्रतिभावां का विलक्षण प्रदर्शन करके बहुत सारी पोजीशन हासिल की। इस प्रोग्राम का जो इनामत समारोह सीगा एक रीजनल कैंपस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का जाना सीगा पर क्योंकि फ्लड आने करके इस प्रोग्राम में मुलतवी किया गया। आज साडे विच बहुत ही मानयोग जज साहब पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत जज साहब। आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है सब तो पहले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सुनेहा अपना फ्लड के उत्ते जरा है संदेश का देना जरा है साझा करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सुनेहा। We are the first generation. We are the first generation who see the effect of the climate change, and we are the last one to do something about that. So hello everyone, I am Sneha Sharma, the student of BSc Medical. Respected chief guest, our principal sir, my teachers and all my dear friends. Today, I stand here not just as a student, not just as a concerned individual, but the voice of urgency in the world that is heating up. Literally, the damage is so deep. The floods that washed not only the homes, crops and roads, that washed the dreams of the individual. We all see the pictures of the family standing on the rooftop. Children are wandering and farmers watching helplessly as their fields are get disappear under the muddy waves. But the question is, was it purely a natural disaster or did the humans play a role in making it worse? Yes, the rainfall is natural, but when the drains are choked with plastic, when the rivers are encroached upon, when the forests are cut down without the toll, where will the water go? Where will the water go? As floods are natural, but disasters are man-made. Just a few odds of rain turned into the weeks of suffering. Why? Why it turned? Because we built the floodplains, we neglect the embankment, and we ignore the warnings. We ignore the warnings. As Mahatma Gandhi once said that the nature is enough for man's need. Nature gives us enough for man's need, but not for man's greed, but not for man's greed. As this is the flood of Punjab, prove that this is the truth. Friends, blaming nature is easy, but unless we respect our responsibility, we accept our responsibility, unless the history will repeat again and again, again and again. The history of floods is not about waters. It's about they are the broken plannings, broken system and the broken promises. But one thing that I want to tell you, in the middle of the destruction, one thing shined brightly, that is the spirit of people. The neighbor helps the neighbors, stranger become the families, and the communities stood together. This shows that resilience is our greatest sense. But the resilience only is not enough. We need foresight, we need plannings, and above all, we need the respect towards our nation. So, let's be honest, the damage is deep. The sea caps are melting, the oceans are rising, and the forests are burning, the species are disappearing. But one truth that always get ignored, that the species causing the damage holds the power to solve the problem, but to solve the problem. So at the last I want to say that we are the last one who should see the glorious, beautiful earth, our motherland, the earth.
Our motherland, our earth needs justice, it needs humanity, it needs our freedom. So we have a gratitude to give her gratitude. We have an attitude to give her gratitude. Thank you. Next, BA first rank Kanwaratri Ramandeep for debate. Kamatapur. A very good morning to respected Honorable Chief Guest, our Principal Sir, and my worthy opponent and my dear friends. Today we are debating a topic that flows through the very veins of our nation. Literally, we are here to discuss the proposed ban of sugary drinks in response to India's growing obesity crisis. And I'm here to argue with absolute conviction that this ban is not just a good idea but a national security and necessity. My opponents will likely about to say about personal freedom and the personal choice. But I ask you, what freedom is there for a child who is set on a path of lifelong illness before they can even speak, before they can even know what calorie really means? What choice is there when our healthcare system is collapsing under the weight of preventable diseases? Let's start with irrefutable facts. The picture is grim. A recent study in medical journal, The Lancet, revealed that India is now home to over 101 million of people with diabetic problems. We are tragically known as diabetic capital of the world. An additional 136 million people are here pre-diabetic. This isn't just a statistic. This is a public health time bomb, and the sugar drinks are the detonator. A single 350 milliliter can of soft drink contains around 35 to 40 milligram of sugar. The World Health Organization recommends an adult's daily intake should not be more than 25 grams only. With one drink, we are overwhelming our bodies, forcing our pancreas to work overtime and paving a direct path to insulin resistance, metabolic syndrome, and obesity, which we all are facing. These are not just drinks, they are liquid candy, weapons of mass metabolic destruction with zero nutritional value and zero health benefits. This brings me to second point, the crippling economic burden. This is not just a personal health issue, it's a national crisis and an economic disaster. The cost of managing non-communicable diseases like diabetes, heart disease, and obesity-related cancer problems, the cost of managing non-communicable diseases are running into thousands of crores every year of our nation. This money is diverting from the national institutions that we can build, the better roads we can have, the better infrastructure that we can have. We are paying a ridiculously high price for a product that only harms us and there is no benefit of it. A ban is not just an expense, it is a long-term investment in our national, financial and physical health. Finally, let's address the moral imperative, especially concerning our children. The sugary drink industry spent billions of money in marketing that specifically mostly target the most vulnerable part of our society, the children. They use cartoon characters, sport heroes, and glamorous movie stars to promote to promote sugar drinks. As such, they are always connected with the entertainment part. But is there a 10-year-old truly making a free choice when they are bombarded with such manipulative advertising, such lucrative advertising? No, they aren't. We have a moral duty to protect them. We ban tobacco advertising to protect public health. We mandate helmets to protect people from preventing accidents. A ban on sugary drinks is next logical, responsible step to safeguard the future of our nation, our children. To those who say ban is too extreme, I ask, what is the alternative? To stand by and watch my entire generation to run into the sugary drinks and become less productive, less healthy and burned by diseases? No, I will not watch it the same. The time for small steps and the gentle suggestion is over. The crisis is here, knocking at our door day by day, stronger and stronger, harder and harder. The only bold demand of it is receiving response. Therefore, I urge you to look beyond the short-term pleasure of drinking soft drinks, but see the long-term pain it is causing.
The choice before us is clear. Do we want nation drowning in sugar and sickness, a nation that is healthy, strong and prosperous? Do we need that? Yes, of course we need. Let's choose health, let's choose future, let's choose not to drink sugar drinks. Thank you. This was my time. Click. A ban takes away choice, but awareness gives people power. A very warm good morning to respected principal sir, the chief guest sir, the hardworking teachers, and my dear friends. As I'm standing here to speaking against the motion, where the motion is, should government ban sugary drinks to combat obesity? With full respect, I stand to say no. Why? Because banning is not the real solution. सर वो कहते हैं ना जबरदस्ती ना सेहत नहीं बनती, समझदारी ना सेहत बनती है. So let me tell you the facts. At first, let me ask you, what causes obesity? Can anyone? What causes obesity? Okay, let me answer. According to the World Health Organization, it is not only one reason. It is many reasons together, like junk food, lack of physical activities, mobile addiction, and late night eatings. Sugary drinks are just one piece part of this puzzle. If we ban them, will obesity vanish? Of course not. The real cause is lifestyle. The second one is the freedom of choice. Today it's cola. Tomorrow maybe pizza, then jalebi, then gulab jamun. Will government keep banning every sweet? Absolutely not. This is not the democracy. This is the dictatorship over food. The thirdly, the economy. The beverage industry gives jobs to over 5 lakh workers and support over 50 lakh sugarcane farmers. A ban will destroy their livelihood. What will we do? Banning obesity or banning sugary drinks by creating unemployment? Absolutely not. Now some of you think that these drinks are poison, but let me ask, that poison is in the excess or in the existence? Even medicines become poison if misused. The real problem, the real solution is modernization, awareness and taxation, not banning. In fact, government has already put 40% of GST tax on these sugary drinks. And finally, let us use some common sense. If we ban cola, will people stop eating chips? If we ban Pepsi, people will stop ordering cheeseburger pizzas. Absolutely not. So वो कहते हैं कि आजकल के बच्चे दोनों ज़्यादा मोबाइल फोन पे जंक फूड में ज़्यादा खुश नहीं. So this is the fact. This is the real fact. The real battle against the obesity cannot be won by banning one drink. It needs a cultural change. It needs awareness and it needs healthy habits. So my dear friends, banning sugary drinks like putting a small bandage on a deep wound. It looks so good. The solution lies in awareness. The solution lies in modernization and responsibilities. Let people choose, but let them choose wisely. Thank you very much. Thank you, Ramandeep Kaur. जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा एक प्रोग्राम मिला है आज का है घरेलू हिंसा की खबर है. घरेलू हिंसा सिर्फ घरातों ही शुरू नहीं होती कि शादी के बाद औरतें जो है घरेलू हिंसा का शिकार होती है. घरेलू हिंसा शादी तो का पहला रूप ही देखोगे घर के विच मां प्यो पेरेंट्स फादर की हिंसा का शिकार हो सकती है ते ब्रदर की हिंसा का शिकार हो सकती है. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ बहुत ही सत्कारयोग चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सरदार हरप्रीत सिंह जी, प्यारे विद्यार्थियों ते फैकल्टी मैंबर साहबान, साडे वास्ते अज फिर मान वाली गल है कि कुछ दिन पहला
ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ, ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਰਾਹੀਂ, ਪੋਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1947 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨ ਔਰ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਬਿਲਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 100 ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1539 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2025 ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੰਨਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਨਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਬਲਿਦਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨ ਇਸਤਰੀ ਸੰਨਿਆਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤ ਅਹਿੰਸਾ, ਸੰਯਮ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ
ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਿਖੁਣੀ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ, ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਮਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया थी मैं रिक्वेस्ट करती हूं जैसा प्रिंसिपल सर को इनाम और सम्मान करना आगे बढ़ाने इजाजत है। मानजोर जैसा प्रिंसिपल डॉक्टर अश्विनी कुमार प्रकाश। सब तो पहला टेक्नोलॉजिस्ट के विद्यार्थी जिन्होंने नाम अनाउंस किया जाएगा, जिन्हें पहली पोजीशन जी थी और रिदम महाजन ने हासिल की। सेकंड पोजीशन रमनदीप। थर्ड पोजीशन कन्वर एंड दिवांशी। कन्वर एंड दिवांशी। दिवांश नेक्स्ट क्विज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ? टीम नंबर 1 ने पहला स्थान हासिल किया। कन्वर पीर प्रताप देवांश। कन्वर पीर प्रताप देवांश। दिवांशी है ये, अब दिवांशी भी बढ़वाई दिवांश क्विज में। दिवांश देवांशी ये देखो लिखा देवांशी नहीं है। टीम नंबर 4 जिन्हें सेकंड पोजीशन हासिल की है अंशु सरमल। नेक्स्ट डिबेट के पास मनवीर सिंह, नवनीत कौर। सेकंड पोजीशन पुण्य जैसा मैं रिक्वेस्ट करांगी कि वो आगे विद्यार्थियों को अपना आगाम जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਕੇ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਟਿਲ ਡਿਊ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਟਰਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੇਅਰ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆਉਣਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਮਾਸਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫਲਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, particularly participant ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ
वर्क हैगा वा वो किसी अथॉरिटी को पहुंचे तो ड्यू रिकग्निशन। The gender emerges up. It is socially constructed. When the child grows in the family, the parents, the family members make the lady, the girl child, believe that she is inferior. So the seed is ingrained from the very her home. So this makes her inferior. And this is a strong plea. This is a strong request to all the girls present here. Don't think yourself that you are weak. And another plea for the male students. Don't make the girl feel inferior to you. It is your responsibility to uplift her. Become a feminist. Feminist, by adding feminine, does not mean that it is only exclusively for female. Feminist means that he can be a male or she can be a female, provided they use their rights to uplift, to raise the status of women. इसके उलट एक और स्टोरी है। इंडिया में तो हमारे पास we see that women are subordinate to men, but in Meghalaya, the eastern part of the India, in Meghalaya, it is just vice versa. If the women are the ones who inherit property and wealth from their parents, and that too the younger one, and males are not allowed. Males go to the daughter's house. जैसे जहाँ पे हम अपने ससुराल जाते हैं, वहाँ पे जो husbands हैं, they go to their wife's house, and wife is the decision maker. Why so? There is a reason. Because men are addicted to drinking liquor. शराब पीने में सारा टाइम निकाल देते हैं. They are addicted to drugs, and so they do nothing except sleeping and drinking. So women are the power in the eastern region. I have been to there when my father was posted there. So I have seen it clearly and closely. So there, when a girl child is born, they cheer, they celebrate. And in other parts, when the boy is born, child is born, we celebrate. But when the boy is born in Meghalaya, eastern region, they say, Rabda Pana, Anupanna. Likewise, in other northern region. So it is not that we are inferior. God does not create distinction between a male and female. It is the society, it is us who make women feel inferior. बच्चों को बचपन से क्या दिया जाता है लड़कियों को दुनिया से नहीं खेलना, दुनिया से खेलो। अलग को कहा जाता है कार से खेलो, be a man, be a masculine। अब एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। जैसे पहले जेंडर होता था, पोएट का पोएटेस हो जाता था, एक्टर का एक्ट्रेस हो जाता था, अब ऐसा नहीं। Whether it is a male, whether it is a female, you have to call a poet a neutral gender. उसमें कोई भी आइडेंटिटी उनकी लगनी नहीं चाहिए, किसी तरह से भी पता नहीं लगना चाहिए। क्योंकि हमारे दिमाग में ये इतने पुराने जमाने से यही चलता आ रहा है कि भी औरतें नहीं कर सकती, फीमेल्स कैन नॉट डू। इस धारणा को हमें बदलना कैसे? By creating a mental hygiene। जैसे हम अपने दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं, वैसे हमें अपने दिमाग को साफ करना है। जो जहाँ पे हमारे बुराई है, गंदगी है, women को inferior समझने के लिए, that should be erased down, that should be eradicated। I would like to thank our honorable chief guest, Chief Justice Magistrate Harpreet Singh, who has spared this precious moment from his very busy schedule to give and honor our winners and encourage them for the future task, for the future venture. And I would like to express my gratitude to our health institution, who had always been our guiding spirit, the guiding light,
for encouraging you and us also. He has made this college working in a working motion. He has duplicated every part of this college. हर मंजिल में देख लो, हर कोने में देख लो, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं. Lord, see our